All right, ま new あ、new 最初に話を聞いた interview 時 for は RE4. まあ、その印象としてまあ、すでにもう名作として名高いんで、まあ、難しいっていうので I'm gonna pause this a bit because I want to talk about it. First impression was, since the original is a masterpiece, the remake could be difficult. Look at that, dude. He already has the Galaxy Brain, Giga Chad knowledge. Like, that's exactly what I said. And I've always said about RE. It's like, if you're gonna remake RE4, you have to revolutionize the genre again. Like RE4 defined a genre, came out. It was one of the best games ever made when it was released. It's still one of the best games ever made. So remaking one of the best games ever made that's also aged decently well, that's a big, big toll to take. で最初はまあやりたくなかったんですけど、まあ、話を受けて、まあ、ある程度じゃあ自分らでちょっと改めて見てみるって言ってプレイして Tank みんなで意 controls. 見を一回出した時に、まあ、名作とはいえ今見るとやっぱりまだ改善の余地はあるよねっていうのが That's so. Freeze! Who are you? Yo, Mikey. Ooh, sorry about that, babe. Thank you for the raid. How was your stream? It's really funny that they say this. Like, should we make RE4? I don't know. And they all boot up the game and play it together. Like, that's crazy to me that that happens. That's nuts. Thank you, Mikey. What were you up to? まあ、感じられたんでチーム内でもそこにちょっとはい、光が見えたという感じですね。でゲームプレイに関しては、まあ、操作性の部分でちょっと独特の、まあ、操作の部分がやっぱあったので、まあ、そこはもう真っ先に直そうっていうところと、まあ、ゲームメカニクスに関してもちょっとまあ今やるんだったらもっといろいろできるんじゃないかっていうので、まあ、壁の方とか中心にその辺もちょっといくつか思い当たるところがあったので、まあ、そこから始めた感じですかね。どうですか。はい、まあ、開発当初で、まあ、ちょっと掲げてたのが QTE をなくしたいねっていうのが、まあ、ありまして、でまあ That's true. さすがに今のゲームでああいうのってあんまり People were sad when they heard they're going to take QTs out of this game, but I mean, that's one of the biggest criticisms about RE6. Among many other things, people dislike QTEs. But then when you backpedal to a game that has QTEs that people like, they're like, no, I like them in that game. やらないよねっていうか、まあそんなに、まあ、ユーザー的にも嬉しくないかなっていう要素だったんで、まあ、それに代わる何かを考えてたんですけども、まあ、原作だと、まあ、例えばクラウザー戦があってそこでまあナイフ同士で戦うっていう攻防があった時に、まあ、パリみたいなシステムがあったら、まあ、それを表現できるんじゃないかなとちょっと考えて、でまあ全体的にひょっとしたらまあ村人も武器とかで殴ってくるんで全体的に使えるんじゃないかなっていうので今回入れたのがまあパリのシステム。 I read about that a while back. That's why when they showed the Krauser knife fight, I wasn't freaking out because there was an interview that they were like, oh, sorry. There was an interview that they were like, oh, we tried to make the Krauser knife fight. This is even before they showed Krauser. There was already something out there. And they said that they added the parry mechanics simply because of the Krauser fight. とかだったりしますね。QT っていう形だったのをもっとどっちかというとゲームの中にもう慣らしていったというか溶け込ましていった感じですよね。はい、常にできるような感じのシステムとして入れ込んだって感ただ個人的に多分川出君ナイフ好きっすよね。じというかまあ勝手なイメージつけられてるんですけど、Please mention RE2 remake. まあ常に持ってるものって銃かナイフしかないわけじゃないですか。なんでまあパワーアップさせるんだったらどっちかなんですけど、まあ、銃ってもう撃つしかないんで、まあ、ナイフだったらいろんなアクションがまあできるんでそこで広げて、まあ、より何か面白いできないかなっていうのを常に考えますけどね。そうですね、まあパリとかできた時に結構、まあ、そこから原作やったら原作でもパリしたくなるんで、まあそこら辺でもまあちょっと面白くなったかなと思いましたね。まあ、何よりやっぱまずゲームがそもそもあの時代から随分進化してるので、まあ、そこに対してやっぱ今見るとさすがに古いと感じる部分はあって一本道なゲームの部分だったりアクションに関してももっと今時のゲームって選択肢が増えてたりとかするのが、まあ、あるので、まあ、よりまだ進化できる余地があると。まあバイオ4のそのシステムをリメイクするのにあたってメカニクスとして改善の余地があるかなと思ったところの1個がその
プレイヤーのアプローチの幅を広げるっていうさっきも言ったところで、やっぱり今時のゲームって戦う一辺倒じゃなくて逃げるだったりステルスするだったり、いろんなちょっと選択肢があって、その中でどれでいくかっていう幅があるとか、これがうまくなかったらこっちの方がうまくいくみたいなトライアンドエラーとかっていう部分が面白さの部分でもやっぱ幅があるっていうのがよく。いい部分でもあるので、それを改めて原作見た時には戦闘としてすごく掘り下げられて、戦闘の中でのいろんな幅は持ってるんですけど、そこの広がりっていう部分はちょっと少なかったので、これ進化の余地があるなと、思ってやった感じですね。敵に最初に見つかるか、こっちが先に見つけるか、敵が先に見つけて攻撃してくるかっていうところの駆け引きが成り立つように、敵が最初プレイヤーを見つけてない状況っていうのを結構作ったりして、でそこでストレスができたりとか。I actually really like this. It's not that I want stealth in an RE game. I don't like. It's not something I'm like, oh man, sick stealth. I hate stealth. You guys know me if you watch the stream. But it only makes sense. You know, this is an infiltration mission, and well, the island literally is. So I do like it more that you can actually like crouch. I don't like in games when, you know, an enemy just has this invisible proximity circle, and if you walk within that circle, they're just aggroed on you. I sort of hate that shit. So to add stealth to this kind of game is fine. It doesn't change the game really at all. It's just dependent on the player. Yeah, if there's stealth sections, you're gonna have to use it. Sure, whatever. Probably not. But like for me, I'll rarely use it because I rarely stealth in like Metal Gear. That's a stealth game main genre, and I don't ever stealth in Metal Gear. So like the fact that it's here, cool. 遠くから今回ボルトスロアっていう武器があるんですけども、それだと発射音がしないんで。And sometimes I love stealth in games. It just depends on how their approach. Outlast stealth, garbage. Metal Gear stealth, amazing. 見つからないように殺していくみたいな遊びができたりとかっていうのを結構バリエーションとして用意してますね。ホラー要素で言ったらサバイバルホラーではあるんで、一応武器が I love that. You just kick their head right off. 原作はナイフが無限に使えたんですけども、今回強くした代わりに有限にして、そこでなくなったら使えないんだよっていうところでプレッシャーを与えたり。Mention RE2 Remake knife. ちょっと緊張感を出してますね。今回ってすぐ後ろ向けるんですよね。原作ってクイックターンはありますけど、やっぱ後ろ向くのって結構苦労するので、後ろにいる敵を戦うの難しいっていうのがあったので、そこの違いによって敵全体に、そこに対する行動が増えてたりとか大きく変化はしてますよね。すぐ横に避けられるんで、飛んできてもすぐ横に避けられるっていうのは結構原作と違うんで、そこで結構ボス戦も違ってなってます。基本的に Oh, wait a sec. What did they just say? そこの違いによって敵全体に、そこに対する行動が増えてたりとか大きく変化はしてますよね。You can now quickly dodge to the side when an enemy comes at you. It's sort of It sort of looked like you could do that in all the trailers, but I wasn't really sure. 原作と同じ攻略をもう一回させるのもつまんないんで、そこはあえていろいろアレンジしてますね。で、バイオ4ってすごい面白さの特徴として、とにかく飽きさせないっていうのがあると思うんです。原作も次から次へといろんなシーンで戦闘はするんだけど、いろんな違うことをやらせて場面場面で全然同じことを繰り返してる感じがしないっていう、それもあったので、That's one of the best things ゲームの幅を広げるっていうのは RE4 の、ゲーム性にも、かなり親和性はいいんじゃないかなっていうところも。ステッチで言うとThat's something I really like about Village. 肉取ったりとかでちょっとした How, as you play through the game, you don't feel like you're doing the exact same thing you just did. It's always mixing itself up. Like the castle's vastly different from Paus Beneviento, which is vastly different from Moreau, which is vastly different from the factory, which they're all different from the village. Which I think that it's a great aspect of that game, and it's a great aspect of many video games that strive to do things like that, because the monotony can get a little overbearing when playing certain games. Like you're just doing the same thing over and over, it just gets boring. っていうのはなんかちょっと入れてみようかな。全然違うものにはなったんですけども、サブクエスト的なものが生かされている感じですね。I see you took care of a request. Well done. This is not new footage, it's just a new interview. 原作の流れ自体はすごいよくできてたと思うんで、とか敵が
まあ、順番出てくるみたいな構成とか大枠はそんなに大きくはまずくはないと思ったんですけど、まあ、もう一段ずつこう掘り下げていけるんじゃないかなっていうので、その辺の原作にあったホラー的な部分を今回はより怖くできないかっていうのでアプローチしていった感じですね。なんでよりメリハリをつけるみたいな、はい、のをちょっと意識していった感じだと思います。まあ特にその当時、まあ、あれが受けたのっていうのはそのシステム的なそのRE4 had horror elements. I feel like people that talk about RE4 as not a horror game just didn't play it when they were kids. I thought it was scary as living fuck when I played it because I was a kid. But on top of that, what they're talking about here, again, just to relate to Village, I think they did a smart thing in Village where Resident Evil Village is an action game. And 45 minutes of that, or an hour of that game, House Feniento, is scary as fuck, okay? Now, it wasn't for me because nothing scares me, but I understand it's supposed to be scary, and it scared the shit out of a lot of people. With that being said, I think they're taking the same approach to this game and learning from Village, and you're going to have these little House Beneviento sections throughout the game. And that doesn't mean sections where you don't attack things or anything like that. It just means darker, more slow-paced sections throughout the game, as opposed to just like shoving it in your face like House Beneviento. It's like, this is the horror part. It's time to get scared now. I think they'll just trickle them in here and there throughout like the island with the regenerators, somewhere in the castle, and then the village is generally scary quite often, or it can be, just because of the dark atmosphere. You don't know what's coming up behind you. For me, no. But for people that don't normally play horror games, yes. 斬新さっていうのがまず一番大きくあったと思うんですよね。で、そこに関してはもうまあもちろんリメイクするんですけど、同じものを Like this is a good example of that. もうやるのは無理だろうっていうのはもう最初から分かってたので、そこはもうあえてチャレンジではなく、それを今むしろその後で進化していったシステムをある程度入れつつ、新しい形のバイオフォンできれば、まあ、十分そこはユーザーの皆さんも喜んでもらえるんじゃないかなっていうので、まあ、ある程度そこはもう新しい操作性でバイオフォンが遊べるっていうところをまず体験してもらいたいなと。そうですね、知ってるからって動画で済ませないで実際に手に取って操作してみて新しさを感じてほしいですね。And just on top of that, that was a good interview. Just on top of that, like that section there where the guy's coming down the stairs and Leon's pointing his gun, that's obviously probably the first Ganado you see in the entire game. And that's scary. But here's the thing, guys. I watched the trailer. When I play that part in the game, that's not going to be scary. I know the dude's coming down the stairs. So, and for everyone that's watched the trailer, like, it's not fair for you to be like, oh, I didn't find RE4 scary. Oh, what about the intro? No, it didn't scare me. Yeah, obviously dipshit didn't scare you because you watched the fucking trailer. Just like in RE7, when they showed in the trailer that Jack breaks through the wall in the first hallway of Jack's house. So when it happened to me, didn't scare me because guess what? I knew it was coming. I watched the trailer. I knew what was going to happen. Same with Mr. X crashing through the wall in the optional segment of RE2 Remake at the bottom of the stairs where you use the club or hard key, depending on the character. I knew Mr. X was going to do that because they showed it in the trailer, so that wasn't scary. And when you watch these things and spoil the game for yourself, obviously it's not going to be fucking scary, so you have no right to go preach on the internet that it's not scary when you have a false or an artificial experience of the game. Obviously, if you watched a horror movie and then rewatched it, you know, and base the scares off your second watch, obviously it's going to be a little biased. Anyway, I'm excited to see what they do with that aspect. Yeah, great interview.